Good morning, student. In the previous lecture, we saw the AND gate for frequency measurement and the parity generator checker using XOR gate. Now, in this lecture, we will see our fourth gate, that is a NOT gate for square wave generator. So, by using NOT gate, we can generate a square wave. So, NOT gate is a IC7404, a hex inverter IC chip can be used to construct a square wave generator. So NOT gate, the IC7404 is used for a NOT gate and which is used for a square wave generator. The timing element is controlled by the RC network R1 C1. So here in this circuit, the R1 and the C1, the R1 register and C1 register is used to define or to generate a time delay. So the timing element is controlled by the RC network R1 C1. Okay, so R1 and C1 is used to generate the time delay, and R2 is a provide the feedback from output to input. So R2 is a mean to provide a feedback input to the pin number 1. So R2 register is used to provide the feedback from output to a pin number 1 of IC7404. So the figure shows the concept of a NOT gate based square wave generator. So this is the diagram of a NOT gate for square wave generator. So here we use the IC7404. So this is the pin number of IC7404. This is pin number 1, this is pin number 2, this is pin number 3, 4 and pin number 5 and pin number 6. So here we use a 3 NOT gate 1, NOT gate 2, NOT gate 3. Here the pin number 1 is the input of NOT gate 1 and pin number 2 is the output of NOT gate 1. Here pin number 3 is input of NOT gate 2 and here the pin number 4 is the output of NOT gate 2. Here pin number 5 is the input of NOT gate 3 and pin number 6 is the output of NOT gate 3. So at the pin number 6 we get the square wave output. Okay, so basic function of a NOT gate is to invert. So if you give the input 0 input, then it give a 1 output. If you give 1 output, then it give 0 output. So when the input at NOT gate 1 is low, when the input of NOT gate 1 is low, the low means 0, then the output of this NOT gate is 1. Here, when the input of NOT gate 1 is low, so when the input of this first NOT gate is low, low means 0. If the input of this NOT gate is 0, then output is 1. So this output is the input of second NOT gate. So here the input is 1. So here the input is 1, then the output is 0. And this output is given to the input of third NOT gate. So here the input is 0. The input is 0, then the output is 1. Then the output is 1. So when the input is 1, the output of third gate will be in high. So here we get the high output. That means here we get the 1 output, high state, and this make capacitor to charge through R1. So if we get here the 1, then this capacitor is charged through this resistor. And so is high. So when the capacitor voltage C1 is high to trigger the UA, that means the first NOT gate output state changes. When this capacitor is fully charged, then the output of first NAND gate is changed. So here the first output is low, then it changes to high. When this become high, then the output of this pin number 6 is low. So the output state changes. So this causes the capacitor to discharge again when the voltage drop across U1A output changes. So the state changes is state and the whole procedure will repeat in a loop to generate a square wave. Here here in first step the input of this NOT gate is low. So the input is low, then this output is 1. So this output goes to the input of second NOT gate. If this input is 1, then this output is low. So this low output is given to this NOT gate. If the output is low, then if the input is low, then output is 1. That means here we get the high output. But once here we get the high output, then this capacitor start to charging. When this capacitor is fully charged,
this capacitor C1 is charged through this resistor when the output of pin number 6 become 1. That means high. This capacitor is charged. But when this capacitor is fully charged, then the by this R2 register provide the feedback registers, provide the feedback. So this register change the input of first NAND gate. Here the input of first NAND gate is low, but when capacitor is fully charged, then this capacitor and register change the input of this register, this NOT gate. Then the input of this NOT gate is changes. First its input is low, then it become high. That means 1. When this input become 1, then this output become 0. When this output becomes 0, then capacitor is discharged. When capacitor is discharged, then again it provide the path and this output become low, and again this become 1 and capacitor is charged. When capacitor is charged, then again it become low. So the process is continuously repeated. When we get here high input, that means we get the positive half cycle, and when this input is low, then we get the negative half cycle of a square wave. So in this way we get the square wave. Once again I repeat, when the input of first NAND gate is low, the input of first NAND gate is low, then the output of third NAND gate is, sorry, the input of the first NOT gate is low, then we get the output of third NOT gate high. When this output is high, then this capacitor will charge through this resistor R1, and when this capacitor is charged through this resistor, the input of first NOT gate is changes. So if first it is a low, then when it is changes, it become a high. When this input is high, then the output is low. When this output is low, capacitor will discharge and it change the state of first NOT gate. So in this way the cycle is continuously repeated. First it become low, when it is low it is high, when it is high it is low. So when we get the high output at this pin number 6, this is the positive half of square wave, and we get the zero output at this pin number 6, then we get the negative half of square wave. So in this way the process is repeated and continuously square wave is generated by using a NOT gate. The frequency of the above circuit can be given by the formula 1 upon 1.1 R1C. So this is the formula for given square wave. So by using this formula, we can calculate the frequency of given square wave, which is get at the pin number 6, which we get at the pin number 6 of IC 7404. Okay, so this is the square wave NOT gate for a square wave generator. So for square wave generator we use a NOT gate. So we use IC 7404. So this is the basic circuit of a NOT gate for square wave generator. Here we use the three NOT gate: NOT gate 1, NOT gate 2, NOT gate 3. So this is the NOT gate. This is the input of first NOT gate. This is the output of first NOT gate. This is the input of second NOT gate, and this is the output of second NOT gate. And this is the input of third NOT gate, and this is the input of output of third NOT gate. So here we two register R1 and R2 and one capacitors. The time delay we get by using R1 and C1, we get the time delay. So time element is controlled by the R1 and C1, R1 capacitor and C1 capacitor, and the R2 register provide the feedback from output to input. Okay, so when the input of first NOT gate is 0, then we get the output of third NOT gate 1. So when we get the 1 output, this capacitor will charge through this resistor, and when this capacitor is charged, so due to R2 is connected in a feedback path, due to this feedback path the state of the first NOT gate is changes. Its first state is low, then it changes to 1, then the input of first NOT gate is 1, then when the input of first NOT gate is 1, then the output of third NOT gate is 0. So when if we get here 0, then this capacitor will discharge, and when this capacitor will discharge, then again R2 changes the state of first NOT gate. So in this way the cycle is repeated. But when
when we get the 1 here, then we get the first positive half of the square wave, and we get 0 at the output, then it is the negative half of square wave. So in this way we get the square wave by using NOT gate. Okay, so now the next gate is NAND gate. Here NAND gate is used for the key bouncer circuit. So what is the key bouncer? So key bouncer means pressing the key. Key bouncer means pressing key. So NAND gate for key bounce circuit, switch bounce. So what is a switch bounce? In most of digital system, we have to use mechanical contact for the purpose of conveying an electrical signals, which can be done by switches. For example, switches used on the keyboard of computer. Switch bounce or contact bounce is a common problem associated with the mechanical switch and relay. So in most of the digital system, we use key pressing mechanical contacts for the purpose of electrical signal. So mechanical contact means we use the mechanical switches to press the key. For example, switch used on the keyboard of computer. So we the switches or key our keyboard that we use on laptop or keyboard is the mechanical contact. So switch bounce or contact bounce is a common problem associated with mechanical switch. Then the key bounce is the most कॉमन प्रॉब्लेम. सो की बाउन्स मीन्स व्हॉट, जर तुम्ही एखादी की प्रेस करत असताल, जर तुम्ही ती की प्रेस करून ठेवली तरी तरी काही आउटपुट येत नाही, म्हणजे त्या कीचं जे काय आउटपुट यायला पाहिजे ते येत नाही. आता सपोज तुम्ही एन हे अल्फाबेट आहे, सो एन ह्या अल्फाबेटची की प्रेस केली तरी तुम्हाला कीबोर्डवर एन हे लेटर दिसत नाहीये. सो दॅट इज अ की बाउन्स. तर हा जो प्रॉब्लेम आहे तो मोस्ट ऑफ सगळ्या डिव्हाइसेसमध्ये जिथे जिथे कीबोर्ड्स यूज केले जातात. सो तो प्रॉब्लेम काय आहे आणि कसा येतो ते आपण बघू. So switch relay contact are made up of spring metal which are forced to contact each other by an actuator. While they collide each other and there is a possibility of rebouncing for all time before they make a stable contact, it is similar to case of dropping and bouncing ball or basketball. म्हणजेच काय की जेव्हा आपण की प्रेस करतो त्यावेळेस कोणतंही आउटपुट जनरेट होत नाही, पण जेव्हा आपण ती की आणि जर आपण ती की प्रेस करून जरी ठेवली तरी तो आउटपुट जनरेट करत नाही. तो आउटपुट केव्हा जनरेट करणार आहे, जेव्हा आपण की प्रेस करून रिलीज करतो त्याच वेळेस काय होणार आहे, आउटपुट जनरेट होणार आहे. म्हणजेच कसं, आता ड्रॉपिंग ऑन बाउन्सिंग अ बास्केटबॉल म्हणजेच का, तुम्ही जर आता बॉल फेका तर बॉल काय होणार आहे, अप डाऊन होणार आहे, तो काय होणार आहे, वर खाली होणार आहे, आणि मग थोड्या वेळाने जाऊन तो काय होणार आहे, स्टेबल होणार आहे. जेव्हा आपण बॉल फेकतो त्यावर तो बॉल जमिनीशी म्हणजे आपण जे काय जमिनीचा सरफेस त्याच्यावर तो आढळतो, वर खाली होतो दोन तीन वेळा, आणि देन तो काय होतो, स्टेबल राहतो. सो सेम तशीच कंडिशन आहे, दॅट इज अ बाउन्सिंग. हियर फॉर सम of dropping a bouncing ball or basketball, the ball keep on bouncing till it come to rest. म्हणजे जोपर्यंत तो रेस्ट कंडिशनला येत नाही तोपर्यंत बॉल काय होतं, बाउन्स होत असतं म्हणजे तो वर खाली असं काय होत असतो आणि मग तो एकदा मग थोड्या वेळाने तो काय होतो, रेस्ट होतो. तर सिमिलरली तीच कंडिशन आहे. स्विच रिले कॉन्टॅक्ट आर मेड अप ऑफ स्प्रिंग मेटल, म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये काय करतो, स्विच आणि रिले मध्ये स्प्रिंग यूज करतो, विच आर फोर्स टू कॉन्टॅक्ट इच अदर. While they collide each other, there are possibility of rebounding for some time before make stable contact. म्हणजेच काय होतं, जोपर्यंत बॉल रेस्ट होत नाही तोपर्यंत तो काय होत असतो, वर खाली होत असतो. मग वर खाली झाल्यानंतर थोड्या वेळाने तो बॉल काय होतो, रेस्ट होतो. तेच कंडिशन सेम स्विच मध्ये, जेव्हा आपण स्विच प्रेस करत असतो त्यावेळेस तो डिबाउन्स होत असतो. दोन लॉजिक लेवल 0 आणि लॉजिक लेवल 1, ह्या दोन लॉजिक लेवल मध्ये तो काय होतो, बाउन्स होत असतो 0 आणि 1 मध्ये, आणि मग थोड्या वेळाने जाऊन तो 1 ला काय होतो, सेट होतो, रिसेट होतो. काय होतो, 1 ला जाऊन तो सेट होतो, आणि 1 ला जाऊन तो सेट झाला की मग आपण जे काय लेटरची की प्रेस केलेली आहे ते लेटर दिसणार. आता सपोज मी एन लेटरची की प्रेस केली, तर जेव्हा मी की प्रेस केली त्यावेळेस त्याचा जो कॉन्टॅक्ट आहे तो लॉजिक 0 आणि लॉजिक 1 ह्यांच्यामध्ये काय होणार आहे, बाउन्स होणार आहे, 0 1 असा बाउन्स होणार आहे, आणि मग थोड्या वेळाने तो काय होणार आहे, 1 ला जाऊन सेट होणार. आणि मग जेव्हा तो 1 ला जाऊन सेट होईल त्यावेळेस मी ज्या अल्फाबेटची जी की प्रेस केलेली आहे ते अल्फाबेट मला काय होणार आहे, माझ्या डिस्प्लेवर दिसणार आहे. ओके, सो धिस केस कॅन सो बाउन्सिंग बॉल, जेव्हा आपण बॉल फेकतो त्यावेळेस तो वर खाली होतो आणि मग थोड्या वेळाने तो काय होतो, स्टेबल होतो. सो धिस केस कॅन बी टेकन अनालॉगस टू ऑन ऑफ स्विच वेन द बॉल टचेस द ग्राउंड, अनालॉगस टू ऑन. म्हणजे जेव्हा बॉल
ग्राउंडला टच करतो म्हणजे म्हणजे ती जी कंडिशन आहे ती आपल्या स्विच सिमिलरच आहे. म्हणजे बाउन्सिंग ऑफ बॉल टू अ सरफेस ऑफ लँड, दिस कंडिशन इज सिमिलर टू द स्विच ऑन ऑफ. म्हणजे जेव्हा बॉल ग्राउंडला टच होणार, सेम तीच कंडिशन जेव्हा स्विच आपलं 0-1 मध्ये स्विच होत असतं त्यावेळेस ती कंडिशन काय असणार आहे, ऑन असणार आहे. ओके, वेन इट रायझेस टू सर्टन लेवल, आणि मग तो काय होणार आहे, जमिनीला चिटकला की ऑन, आणि वर गेला म्हणजे बॉल जमिनीला चिटकला की आपला स्विच ऑन कंडिशन मध्ये असणार आहे. आणि जेव्हा तो बॉल वर जाईल तर ऑफ कंडिशन. तसं स्विच आहे, स्विच 0-1 मध्ये काय होत असं फ्लक्च्युएट होत असतं. तो 1 ला गेला की स्विच ऑन, 0 ला आला की स्विच ऑफ. जसं बॉल जमिनीवर टच झाला की ती स्विच ऑन कंडिशन असणार आहे, आणि तो बॉल जमिनीपासून थोडा वरच्या लेवलला गेला की ऑफ कंडिशन. कारण का बॉल काय होत असतो, जमिनीला खाली टेकतो आणि परत वर जातो, जमिनीला टेकतो आणि परत वर जातो, आणि मग थोड्या वेळाने जाऊन तो जमिनीला काय होतो, रेस्ट होतो, जमिनीवर काय होतो, शांत राहतो, शांत पडून राहतो. मग सेम तीच कंडिशन आहे, स्विच काय होणार आहे, 0-1 मध्ये फ्लक्च्युएट होत राहतं. म्हणजे 1 ला गेले की ऑन, 0 ला गेले की ऑफ, 1 ला गेले की ऑन, 0 ला गेले की ऑफ. आणि मग 0-1 ऑन ऑफ करून तो थोड्या वेळाने काय होतो, रेस्ट कंडिशनला येतो. म्हणजे तो 1 ला जातो, आणि लॉजिक 1 ला जातो, आणि लॉजिक 1 ला गेल्यानंतर तो काय राहतो, स्टेबल राहतो. सो दिस कंडिशन इज अनालॉगस टू बाउन्सिंग ऑफ बॉल. सेम जसं बॉलमध्ये होतं तसं आपल्या स्विचमध्ये पण होत असतात. ओके, so in short, switch bounce is an non-ideal behavior which generate multiple transitions for a single user input. So here, this is the VCC. This is the simple push button switch. So this is the push button switch. Here we connect the one register to this push button switch. So this condition, this is the zero level, that means no switch press. When we press the switch, then we get this condition and this condition. And म्हणजे जेव्हा आपण काय करणार आहे, आता हे हा स्विच आहे, हा स्विचचा, आणि इथे बघा हे बीसीसी आहे, आणि हा काय रेजिस्टर आहे, इथे काय आपलं आउटपुट आहे. म्हणजे इथं आपण जे काय की प्रेस करू ते आउटपुट इथं आपल्याला जनरेट होणार आहे. म्हणजे आता लॉजिक 0 ग्राउंडला, इथं ग्राउंड आणि व्हीसीसी, जेव्हा व्हीसीसी ला कनेक्ट होईल त्यावेळेस काय असणार आहे, आपली की प्रेस झालेली असणार आहे. मग आता ग्राउंडला म्हणजे स्विच प्रेस नाहीये, म्हणजे काय, स्विच प्रेस नाहीये. आता इथे काय दिलेलं आहे, जेव्हा आपण स्विच प्रेस करतो, म्हणजे तो जेव्हा प्रेस करून ठेवतो त्यावेळेस आपल्याला अशी वेव फॉर्म येते. म्हणजे ह्यालाच काय म्हणतात, स्विच बाउन्सिंग. म्हणजे तुम्ही मोबाईलवर काय, मोबाईलचा कीपॅड ओपन करा आणि त्याच्यावर बघा, तुम्ही एखादी की धरून ठेवा तर ती तिथे लगेच डिस्प्लेवर डिस्प्ले होणार नाही. पण जेव्हा तुम्ही ती रिलीज करता, रिलीज केल्यानंतर ती काय होणार आहे, डिस्प्लेवर डिस्प्ले होणार आहे. तेव्हा सिमिलरली जेव्हा आपण की प्रेस करतो, सो की प्रेस केल्या केल्या आपल्याला अशी वेव फॉर्म येते, की बाउन्सिंग. आणि मग ती रिलीज केल्यानंतर स्विच प्रेस, म्हणजे इथं काय होणार आहे, मग ती की लॉजिक 1 ला जाणार आहे, म्हणजे व्हीसीसी ला जाणार आहे. लॉजिक 1 म्हणजे लॉजिक 0 म्हणजे ग्राउंड, आणि लॉजिक 1 म्हणजे व्हीसीसी. आता इथं कोणताही कॉन्टॅक्ट नाहीये, इथं आपण की प्रेस केलेली नाहीये. इथे बघा, इथं कोणताही कॉन्टॅक्ट नाही, इथं आपण कोणतीही की प्रेस केलेली नाहीये. म्हणजेच आपलं हे आउटपुट काय असणार आहे, ग्राउंडला असणार आहे. पण जेव्हा मी ती की प्रेस करेन तर की प्रेस केल्या केल्या अशी वेव फॉर्म येणार. म्हणजे ती की काय होतीये, बाउन्सिंग होतीये 0-1 मध्ये. का, कारण का मी ती प्रेस करून ठेवलेली आहे, त्यामुळे ती 0-1 मध्ये बाउन्स होतीये. पण जेव्हा मी ती रिलीज करेन त्यावेळेस ते स्विच पूर्णपणे प्रेस झालेलं आहे. मग मी जे काय लेटरची की प्रेस केलेली आहे ते लेटर काय होणार आहे, डिस्प्ले होणार आहे. ओके, सो दिस इज द की बाउन्सिंग स्विच नॉट प्रेस. म्हणजे जेव्हा इथं कॉन्टॅक्ट नसेल त्यावेळेस आपलं आउटपुट काय असणार आहे, 0 असणार आहे, म्हणजे लॉजिक लेवल 0. आणि जेव्हा मी ती की प्रेस केलं, की प्रेस केल्यानंतर ती की काय होणार आहे, 0-1 मध्ये डिबाउन्स होणार आहे कंटिन्युअसली अशी. आणि मग तिथं त्यावेळेस कोणतंही आउटपुट आपल्याला दिसणार नाहीये. मग जेव्हा ती की मी रिलीज करेन त्यावेळेस आउटपुट काय असणार आहे, लॉजिक 1 ला असणार आहे, म्हणजे व्हीसीसी असणार आहे, लॉजिक 1. आणि इथे बघा स्विच प्रेस, म्हणजे स्विच प्रेसिंगची प्रोसेस ती कंप्लीट झालेली आहे. आणि आपण जे काय लेटरची की प्रेस केलेली आहे ते काय दिसणार आहे, इथे आपल्याला डिस्प्ले होणार आहे. ओके, तर इथं सिमिलरली इथं आपण की प्रेस जेव्हा आपण की प्रेस करतो त्यावेळेस ही अशी वेव फॉर्म येते. म्हणजे ते बाउन्सिंग होत असतं 0-1 ह्या लॉजिक लेवल मध्ये. आणि मग ते सोडून दिलं की नॉट प्रेस. ओके, so switching bouncing in pull down connection and switch bouncing in pull up resistance. So both pull down
पुल डाऊन मध्ये काय होणार आहे, जेव्हा लॉजिक 1 ला असेल त्यावेळेस की प्रेस होणार आहे, आणि पुल अप मध्ये काय असेल, जेव्हा लॉजिक 0 ला असेल त्यावेळेस की काय केली जाणार आहे, प्रेस केली जाणार आहे. इच बोथ ऑपरेशन आर सिमिलर. फक्त इथे काय होणार आहे, जेव्हा लॉजिक 1 ला असेल त्यावेळेस की प्रोसेस कंप्लीट होणार आहे आणि आपल्याला जे काय लेटरची की आपण प्रेस केलेली आहे ते लेटर आपल्याला डिस्प्लेवर दिसणार आहे. अदरवाईज आणि पुल डाऊन मध्ये, पुलअप मध्ये काय होणार आहे, अपोजिट कंडिशन असणार आहे. इथे काय होणार आहे, व्हीसीसी ला कोणतीही की प्रेस केलेली नसणार, म्हणजे व्हीसीसी ला आपल्याला काही आउटपुट दाखवणार नाही. तो आउटपुट केव्हा दाखवणार आहे, जेव्हा ग्राउंडला जाईल. आता इथे सिमिलरली इथे आपण रेजिस्टर ग्राउंडला कनेक्ट केला होता, त्यामुळे आपल्याला काय होत होतं, जेव्हा आपण की प्रेस केलं करत नाही त्यावेळी झिरो लॉजिक होतं. जेव्हा की प्रेस करत नाही त्यावेळी झिरो झिरो लॉजिक, आणि की प्रेस केल्यानंतर की डिबाउन्स होत होती, आणि की डिबाउन्स झाल्यानंतर स्विच लॉजिक 1 ला जाऊन ती सेट होत होती, आणि लॉजिक 1 ला जाऊन ती रिसेट रेस्ट मध्ये गेल्यानंतर ते लेटर आपल्याला काय होतं, डिस्प्ले होतं. त्याच्या अपोजिट ही कंडिशन आहे. का? कारण का इथं रेजिस्टर आपण व्हीसीसी ला कनेक्ट केलेला आहे, त्यामुळे जेव्हा आपण कोणतीही की प्रेस करत नाही, आपलं ते आउटपुट वेवफॉर्म तुम्हाला दाखवणार आहे, व्हीसीसी ला दाखवणार आहे. जेव्हा ती वेवफॉर्म व्हीसीसी ला असेल दॅट मीन्स स्विच प्रेस झालेला नाहीये. मग जेव्हा आपण स्विच प्रेस करणार त्यावेळेस ती जी की आहे ती लॉजिक 1 लॉजिक 0 1 0 1 0 मध्ये डिबाउन्स करणार, आणि मग थोड्या वेळाने ती ग्राउंडला जाऊन रेस्टला जाणार, आणि ग्राउंडला जाऊन ती रेस्टला झाली की मग ती स्विच पूर्णपणे प्रेस झालेला आहे, आणि ज्या अल्फाबेटचा आपण स्विच प्रेस केलेला आहे ते अल्फाबेट आपल्याला काय होणार आहे, डिस्प्ले होणार आहे. फक्त इथं आपण रेजिस्टरची अरेंजमेंट चेंज केल्यामुळे इथं पुल डाऊन कनेक्शन आणि इथं पुल अप कनेक्शन आहे. दोन्हीचं ऑपरेशन सेम आहे, पण अपोजिट टायमिंगला ऑपरेशन होणार आहे. इथं लॉजिक लेवल 1 ला की पूर्णपणे प्रेस होणार आहे आणि आपल्याला ते अल्फाबेट डिस्प्ले होणार आहे, आणि इथे लॉजिक 0 ला की पूर्णपणे प्रेस होणार आहे आणि आपल्याला अल्फाबेट दिसणार आहे. सो दिस इज द पुल डाऊन कनेक्शन, and this is the pull up connection. Now okay. So this effect is not taken as important while doing power circuit or electrical circuit, but they create a major problem while we deal with logic circuits. म्हणजे जेव्हा आपण लॉजिक सर्किट मध्ये कीज यूज करतो त्यावेळेस ही जी डिबाउन्स कंडिशन आहे, ह्या डिबाउन्सचा काय केला जातो, इफेक्ट त्या लॉजिकल सर्किट्सवर होतो. Okay, so for example, if you made a counter and it increment not by one but by any value when you press input switch. So here we have to remove bounce. So and the method to get rid of such bounce called as switch bouncing. म्हणजे जेव्हा आपण लॉजिक सर्किट यूज करतो, लॉजिक सर्किट्स मध्ये की की स्विच यूज करतो, सो त्यावेळेस हा स्विच बाउन्सिंग हा प्रॉब्लेम येऊ नये म्हणून आपण काय करणार आहे, एक डिफरंट सर्किट यूज करणार आहे. सो द मेथड टू गेट द रीड ऑफ सच स्विच बाउन्सिंग कंडिशन अँड द सर्किट इज कॉल्ड ॲज अ NAND gate for key debouncer circuits. Okay. So, and the method to get rid of such bounce is called the switch debouncing. So switch bouncing is a pull down and pull up connection respectively. Here the switch debouncing that can be implemented in four ways: hardware debouncing, RC debouncing, software debouncing, and using debouncing IC. So these are the four methods to implement the switch debouncing problem. So now we see the NAND gate for key debouncing circuits. So this is the key. This is the two level. This is the logic 1 and this is logic 0, and this is the key. When this is the switch, when this switch is connected to a B terminal, that means positive plus 5 terminal, then we get the output, at logic 1. But when this switch is connect to a ground, then we get the 0 output. So this is two terminal B and terminal A. Terminal B is connected to plus 5 volt and terminal A is connected to a ground, and this is the key. This is the key. When this key is connected to a terminal B, then we get the logic 1 output, and when this key is connected to a, then we get the logic 0 at the output. So this concept is used in this circuit. Okay. So hardware debouncing technique use SR latch to avoid the bouncing in the circuit along with the pull-up register. So SR circuit is most effective for debouncing the approach. So this is the NAND gate. This circuit is called as a NAND gate latch. So this NAND gate latch is a connect between these two
point, in this point B and this point A. So point B and point B, we connect the NAND gate latch. So the circuit used to couple NAND gate, two cross couple NAND gate. So in this circuit we use two cross couple NAND gate. Cross couple means the input of first NAND gate is connected to the output of second NAND gate, and the input of second NAND gate is connected to the output of first NAND gate. So this connection is called as a cross couple. So here single pole double throw switch is used. Single pole and double throw switch is used. So two pull up register. The register generate a logic 1 for gate. The switch pull one of the input to ground. So if switch is in position as shown in figure, so here the switch is connected to a ground. So the output of upper gate is 1, irrespective of the input of the other gate, and 1 created the bottom pull-up register which derived the lower NAND gate. Here when this key is connected to a ground, then the output of upper NAND gate is become 1, and this output is connected to the input of second NAND gate. Then the input of second NAND gate is 1. So here this register is connected to a plus 5 volt, so the output, so the input of second, so the second input of second NAND gate is also a 1. So 1 1, so 1 into 1, so 1 into 1 we get 0 at the output. So we get the 0 at the output of second NAND gate, and the output of second NAND gate is connected to a input of first NAND gate. So here the input is 0. Here the input is 0. So 1 0 1 1 into 0 means 1. So here again we get the 1. So in this way the process is continuously done in loop. So if the switch is in the position as shown in figure, the output of upper NAND gate is 1. Here the output is 1. This output is connected to the input of this NAND gate. Then the input of this NAND gate become 1, and the second input of NAND gate is also a 1 because the register is connected to a plus 5 volt. So 1 into, so 1 1. So the output of NAND gate is 0, and this 0 is connected to a second input of first NAND gate 0. Okay. So 1 created by the bottom pull-up register which derive the lower NAND gate to 0. So which return rest back to other NAND gate. So here we get the output of second NAND gate is 0, and which is connected to the input of first NAND gate. So if the switch move back to forth between the contact and is suspended for a while in neither region between the terminal, the latch maintain the status because 0 from bottom NAND gate is fed back. Here we get the output is 0, then it is fed back to the input of first NAND gate. Okay. So the switch may be, so switch move between contact, but the latch output ensures it never bang back. So the switch bounces free. So this NAND gate, so this latch the output 0. So this latch the output 0. So basically this is the RS. So this RS latch, RS means R stands for reset and S stands for set. So this is basically a RS flip flop. This is basically RS flip flop, and flip flop is used as a memory element. So when the 0 output is the output of second NAND gate is 0, so this output is connected to a input of first NAND gate. Then when it become a 1, then it output is changes, and this output is a latch between this in this flip flop. So when the second key is pressed, then this output is released. Then the second output is a latch into this latch, this RS latch. So in this way key bouncing is done. Okay. Here again, once again I repeat, if the switch is in position 1, so if this switch is connected to a ground, then the output of first NAND gate is 1. The output of first NAND gate is 1. So this output is connected to the input of second NAND gate. So here, so for this NAND gate, its first input is 1 and second input is also a 1 because this register is connected to a 5 volt logic. So the second input is 1. So 1 1, so we get the 0 at the output. So this output is connected to the input of first NAND gate. So here the input of first NAND gate is 0.
input of first NAND gate is 0, and the first input is also a 1, because this register is connected to a logic 1. So 1 0, so 1 0 means 1, so 1 0 means 1. So here we get, so this one output is a latch in this latch circuit. So when we release the key, then it changes the output, so otherwise it hold the output. When we press the key, it hold the output, and when we release the key, then it release the output. So in this way, this key bouncing condition, this key bouncing condition is avoided, because this latch hold the output. This latch hold the output. When you press the key, then output is hold in this latch, and when you release the key, then the output is released and it hold next output. So this key bouncing condition is avoided by using NAND gate. Okay, so now we will stop here. In next lecture, we will see the revision of K-map. So before going to the K-map, just go through the go through the your last year K-map chapter. So just revise the K-map, how what is the K-map and how we define the cells in K-map. So just revise the K-map. Then we will start this new point. Now we will stop here. Thank you so much.